Bon matin. Bonjour Martin. Depuis le début de cette série-là, même avant, on parle que du jeu des Hurricanes, leur pression ici et ça, et ce qu'ils réussissent à faire. Est-ce qu'à ton avis, le Canadien doit prendre plus d'espace dans cette série-là avec sa façon de faire? Moi, c'est sûr. C'est sûr que tu veux amener plus ta game. Puis c'est ça le défi. Je pense qu'à chaque match qu'on rentre, on va amener notre game. Mais l'autre équipe, elle a un vote aussi. Morning. Yesterday, you talked about hoping for some more maturity out of your team. Obviously, you can't add 10 years of experience, but what does maturity look like? Just decision-making a little bit, in spots of the ice where we can manage the puck better and willing to give it up to go get it back, And sometimes you have to be nice to possess all over the ice. Sometimes you have to get rid of it to get it back. And we can forecheck, I think we're a very good forechecking team, but we got to create more of these scenarios versus like turning a puck over. Yeah, Marty, just the numbers don't tell the whole story, but what they say right now is your first line of 5-on-5s generating chances and the other three are having a hard time doing that. Just where do you fall on the balance of allowing that chemistry that's been there for a while with all these guys that have been together to maintain itself and figure it out and potentially tweaking things? Yeah, no, I mean, it's, I think you got to, fall. I think as a coach at this time of the year, you got to be proactive, but does that mean proactive is making changes? You just got to make decisions, and sometimes the decisions is not making changes, but, we have options. I feel like, all the way through our lineup, we can create more if we're, understand our strength and our identity as a line player, whatever it is, So, sometimes, I feel we got a little stubborn at time to get away from our identity where you don't get to play into your strength. And a lot of that to me is probably, be willing to get rid of the puck to go get it back. And that's a big part of the game, and it allows you to forecheck and bring heaviness. You need pace. And, so when you turn it over, it's hard to look fast. Bon matin. Justement, tu parles des forces de ton équipe. L'une des principales, c'est la vitesse, la rapidité en termes de transition. Tu as répondu un peu en anglais, mais justement, quels sont les éléments qui manquent pour que vous puissiez maximiser le potentiel de cette force-là qui est votre vitesse? Je pense que c'est gérer la rondelle meilleure. Puis, tu sais, c'est de ne pas être têtu. Puis, quand il n'y a pas beaucoup d'espace, c'est de mettre des bonnes rondelles en arrière. C'est pas juste de la mettre en arrière d'eux autres, mais il faut que ce soit calculé où c'est que tu la mets. Pour aider la prochaine chose, qui est sûrement un forecheck. Puis, s'il faut qu'il se tourne de bord et aller chez des pucks, mais c'est dur de lancer de là. Martin, vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes en retard dans la série. Je comprends que les joueurs vont dire c'est une game comme une autre, puis on va jouer une game à la fois, mais de se retrouver dans cette position-là aujourd'hui au plan mental, quel message tu dois envoyer à tes joueurs pour t'assurer que c'est pas, même si c'est une situation qui est différente, elle doit pas modifier leur approche? Non, du tout. Tu sais, puis on a-tu été en arrière de même depuis le début? Non. OK. Mais 2-1. OK, tu sais, fait que c'est une opportunité, tu sais, de voir de quoi qu'on est fait. Tu sais, je l'ai dit hier, on est en arrière, mais on n'est pas mort. Let's go. Marty, you often talk about the need for your team to be predictable to each other. You can correct me if I'm wrong, but the Hurricanes, the way they play is predictable, right? You know what's coming. To what extent is part of this formula for your team is taking advantage of that predictability? Ours or theirs? Theirs. Yeah, of course. It's part of it. And
I think it's a big part of it on both sides and on both sides of the game, offense, defense. Like, you know, you got to be predictable. And I feel like we've lacked in that department, you know. And I don't know if it's just the pace, the physicality, whatever it is, you know. So I expect us to be more predictable tonight for one another. Salut Martin, une petite facile juste pour être sûr. Dak et Nua qui n'étaient pas là ce matin, tu peux compter sur eux autres ce soir? C'est tout. Merci. Just on Demidov, he played, I think, a playoff high for him last game. What have you seen out of him these playoffs where it seems like he's getting better and better? Yeah. He's owning pucks. He's compete level. He's owning pucks not just in the O zone, in the defensive zone. He's owning pucks, and he's able to help the next thing. You know, he's winning a lot of pucks back, too. He's got a strong stick. You know, he plays with a lot of flash, but some of the stuff that maybe you can't measure, he's doing it.